Salut tout le monde, bienvenue au OCR Nation Dirty 30. Ce soir, on fait la revue de le défi Gendarme de Fer qui avait lieu ce samedi à Montréal et à Québec. Je reviens là-dessus dans un moment après le message pour nos anglophones. Hey everyone, welcome to OCR Nation Dirty 30. Tonight we are going to review the Tough Mountie challenge that happened in Montreal last Saturday, as well as in Quebec. We'll talk about it later. As this event was in Montreal, as per our as we're used to, we're going to start in French and then we're going to do the review in English a bit later. So we'll see you in about 25 minutes maybe. So hope to see you there. All right. Donc, comme je disais, défi Gendarme de Fer qui avait lieu à Québec et Montréal, parce que oui, il y a une édition, c'est la même journée à deux endroits différents. Il y en était à l'heure, je ne veux pas me tromper, là, ça fait déjà plusieurs années que le défi existe. Je crois que les gens qui faisaient l'animation ont dit quelque chose comme 7 ou 8e édition. Probablement à cause de la COVID là, qui a fait que les éditions live n'ont pas eu lieu. Je pense qu'il y avait par contre un événement virtuel, mais ça fait déjà plusieurs années là, que le défi existe. J'avais participé à la première édition, j'avais conseillé un petit peu là-dessus, puis j'avais participé à l'édition de l'année passée, donc c'est intéressant de voir ce qu'il apportait de nouveau. C'est pas une course à obstacles comme les autres, c'est un peu différent. Entre autres, c'est un événement qui est à but non lucratif. En fait, c'est une collecte de fonds, si on peut dire, pour amasser de l'argent pour la recherche pédiatrique, donc la recherche pour les enfants. Et à chaque année, il y a différents projets où est-ce que l'argent amassé s'en va. Cette année, si je ne me trompe pas, c'était 3 projets en lien avec la prévention liée à la santé mentale là, chez les jeunes, autant chez les plus petits que chez les ados. Projet de recherche là, de 3 projets là, qui étaient sur lesquels les fonds s'en vont, mais à chaque année, il y a des trucs différents, toujours en lien avec la recherche pédiatrique, donc pour les maladies qui touchent les enfants. Donc, évidemment, c'est quelque chose qui est super important et c'est organisé par la Gendarmerie royale du Canada en collaboration avec plusieurs corps policiers là, à travers la province, notamment, évidemment, la police de Montréal. Évidemment, moi, j'ai assisté à l'événement qui était à Montréal. Là, probablement qu'à Québec, ben, il y avait la police de Québec. Mais le SPVM était là à Montréal. Puis, il y avait également le chef des Peacekeepers qui était là aussi là, pour se joindre pour la première année, en fait, là, qui était là pour apporter son soutien à l'événement. Donc, plein de policiers, évidemment, de familles de policiers qui participent à cet événement-là, mais c'est pas que pour les policiers, évidemment, c'est pour monsieur, madame, tout le monde. D'ailleurs, beaucoup de compagnies, dans le fond, qui vont faire des levées de fonds pour cet événement-là. Et qui vont évidemment participer en groupe, entre collègues, entre familles, entre amis, tous ceux qui ont ramassé des fonds. Puis, n'importe qui peut s'inscrire de toute façon parce qu'il y a des vagues. La plupart des vagues, la façon que ça marche, c'est souvent les vagues, là, exemple, une vague pour une compagnie à la fois. Donc, il y a beaucoup, beaucoup de vagues durant la journée. Puis la dernière vague, normalement, de chacun de ces groupes-là, c'est les participants solo, dans le fond. Donc, un peu monsieur, madame, tout le monde qui peuvent s'inscrire à la course, participer. Puis évidemment, cet argent-là, ben, comme je disais, s'en va à les fonds de recherche. Il y avait plusieurs distances disponibles. Il y avait le 10 km, il y avait un 5 km. Là, je ne veux juste pas dire n'importe quoi. Un 10 km, un 5 km, un 2,5 km, ainsi qu'une course pour les enfants de 1 km.
Et ça utilisait pas mal tous les mêmes obstacles. C'est vraiment juste la distance de course qui était différente. Donc, bref, tout le monde, que ce soit les enfants, sûrement que les obstacles étaient adaptés là, pour le 1 km, là, parce que c'est vraiment vraiment tout petit. Là. Mais sinon, là, pour le 5, le 10, le 5 et le 2,5, c'est 18, je crois que c'est 18 stations qu'il y a à franchir sur le parcours et c'est pas. Et c'est un peu ce qui est particulier aussi, là, comme je disais, le parcours de cette année était identique à celui de l'année dernière, euh, dans le sens où est-ce que toute la portion de course se passe au début. Donc, que vous fassiez, c'est un parcours en fait de 5 km. Donc, ceux qui font le 5 km font 5 km de course et ensuite arrivent à la section, dans le fond, des obstacles. Et là, les obstacles ou les stations, peu importe, sont toutes une en arrière de l'autre. Bang, 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 avec une petite affaire de course des fois entre les deux. Mais sinon, c'est vraiment une à la suite de l'autre. Donc, c'est complètement différent. C'est pas, on fait 500 mètres, un obstacle, un autre 500 mètres, un autre obstacle, ce qui vient briser le rythme de course. Là, c'est vraiment la course non-stop, 5 km, puis après ça, c'est les obstacles d'une shot non-stop. C'est le setup qu'il y avait l'année passée, c'est exactement le même setup avec quelques petites variantes au niveau des obstacles qu'il y avait cette année. Mais sinon, dans le fond, le parcours de 5 km, évidemment, le 5 km, ceux qui font le 5 font le parcours une fois. Ceux qui font le 10 km, que ce soit le 10 km élite ou le 10 km régulier, c'est 2 tours de ce même parcours-là et un coup qu'ils ont fini toute leur course, là, à ce moment-là, on arrive dans la section d'obstacles, puis on passe au travers de la section d'obstacles au complet avant de franchir la ligne d'arrivée. Ceux qui font le 10 km ne font pas 2 fois la section d'obstacles, ils font une seule fois, donc ils font vraiment leurs 2 boucles de course, leurs 10 km de course complet, puis ensuite de ça, ils vont aller dans la section des obstacles. Le 2,5 km, bien évidemment, ils ne vont pas faire la section de 5 km au complet. Il y a une place qu'ils vont couper, puis qu'ils vont aller directement dans la section d'obstacles. Évidemment, moins de courses à faire. Le parcours de course, de la façon, puis là, je ne peux pas parler évidemment pour Québec, mais pour Montréal, le parcours de course, dans le fond, commençait à partir tous les obstacles et l'arrivée et le départ et l'espèce de village événementiel, si on veut, où est-ce que l'animation se passe, et sur le terrain Forbes, qui est un petit terrain de soccer / football, qui est tout juste à côté du stade Percival Molson. Donc, le départ se donne là et ça descend, dans le fond, dans les rues, passe en avant de la grosse espèce de statue là, qu'on voit là, près quand on rentre, dans le fond, sur le Mont-Royal. Je ne vais juste pas dire n'importe quoi, je vais juste vérifier un petit quelque chose. Je pense que c'est la rue Parc qui est là, mais je vais vérifier, question de ne pas dire n'importe quoi. C'est-tu la rue Parc? Terrain Forbes. Côté du stade Percival. Ouais, c'est l'avenue Parc. Dans le fond, on va descendre sur le chemin Homestead. Dans le fond, la course se fait littéralement sur le chemin Homestead, qui est en fait un chemin chemin de gravier, si on veut. On passe en avant du monument Georges-Étienne Cartier, puis on grimpe, on suit, là, on continue le chemin Homestead jusqu'à temps qu'on arrive aux fameuses marches du Montréal. Donc, c'est un parcours de course là, qui se fait tout le temps un peu en montant. Jusqu'à jusqu'à la moitié, si on veut. Là, ça monte tout le temps. Ça monte pas en fou, là, on s'entend. Là. C'est un chemin c'est un faux plat, si on veut, qui monte tout le temps. Toujours un chemin qui est assez large, en gravier. Et là, à ce moment-là, on se rend jusqu'aux marches, les fameuses marches du Mont-Royal. Et là, on monte les marches jusqu'en haut, jusqu'au chalet. Je n'ai pas compté combien il y a de marches, là, mais il y en a pas mal. On monte ça jusqu'en haut, on fait le tour du chalet, on fait le tour de l'espèce d'esplanade qui est là. Il y avait une station d'eau d'ailleurs qui était là juste avant de redescendre les marches. Donc, petite station d'eau,
On redescend les marches, les mêmes fameuses marches du Mont-Royal. Arrivé en baie des Marches, il y avait une petite distance à faire vers la droite avant de redescendre la montagne, dans le fond, par le même chemin Homestead. C'est un aller-retour, si on veut, ou presque. Une petite boucle à faire, là, pas très, très longue, juste pour aller passer sur un tapis de timing. Puis, dans le fond, on arrive, on redescend, puis on ne redescend pas tout à fait jusqu'en bas sur le chemin Homestead. On arrive à une place où est-ce qu'il y a des marches qui ne peuvent pas les marches qu'on monte en haut, mais des marches qui redescendent vers le terrain Forbes, où est-ce que normalement, les gens qui font le 2,5, eux autres, c'est là qu'ils coupent. Ils ne vont pas aller monter les marches du Mont-Royal, ils vont descendre là directement. Donc, on redescend par ces marches-là, puis ça va nous amener directement par l'arrière du terrain Forbes. Puis à ce moment-là, les coureurs rentrent dans le terrain Forbes, puis vont aller directement dans la section d'obstacles. Évidemment, ceux qui font le 2,5 vont directement là. Ceux qui font le 5 km vont descendre ces setups de marche-là, puis un petit sentier, là, évidemment, en arrière de ce terrain-là qui va nous amener. Donc, on rentre dans la section d'obstacles. Ceux qui font le 10 km font exactement la même chose, sauf que quand ils retournent dans le terrain Forbes, bien, au lieu de rentrer dans la section d'obstacles, eux, ils vont continuer puis ils vont recommencer cette boucle-là une deuxième fois, en fait, là, pour compléter leurs 10 km et, évidemment, revenir dans la section d'obstacles par après. Ce samedi, moi, j'ai participé aux 5 km. J'avais fait le 10 l'année passée. Et voyez-vous, sur le 5 km au total, avec les allers-retours qu'on doit faire là, dans les obstacles que je vais vous expliquer dans 2 secondes, ça m'a donné un total de 5,67 km sur ma montre avec un 142 mètres de dénivelé. Qui se fait quand même assez bien. Évidemment, le plus gros du dénivelé, c'est les marches qu'on monte straight d'une shot. Pas beaucoup de repos. La seule chose qu'il faut faire attention lorsqu'on fait la course, mais surtout lorsqu'on monte et descend les marches, c'est que le Mont-Royal n'est pas nécessairement fermé pour l'événement. Donc, tous les citoyens de Montréal ou les gens qui vont marcher, courir, faire du vélo sur le chemin Homestead ou qui se promènent sur les marches, qui montent, descendent, les touristes, peu importe, bien évidemment, ces gens-là sont là aussi. Donc, font un peu naviguer au travers de ces personnes-là pour se frayer un chemin, principalement dans les marches, là, parce que le chemin Homestead il est quand même assez large, donc il y a quand même amplement de place là, que si on veut accélérer, on n'est pas bloqué. C'est plus les marches où est-ce qu'il faut faire attention, puis bon, dans les vagues très, très tôt le matin, pour les élites, c'est moins pire, mais déjà, quand ils arrivent à leur deuxième tour, le 10 km, il y a beaucoup de monde dans les marches, donc c'est le seul point qu'il faut faire attention. Mais sinon, ça se navigue, ça se fait quand même relativement bien. Pour ce qui est des obstacles, il y avait plusieurs obstacles et là, il y avait des différences entre les vagues dites open et les vagues élites, la vague élite, dans le fond, qui était moins grosse, je crois, cette année que l'année dernière. Où est-ce que, évidemment, les charges sur certains trucs à traîner, il était obligatoire de prendre, exemple, pour les hommes, il y avait un pneu à flipper, par exemple, il fallait prendre le plus gros pneu, celui qui était le plus pesant. Donc, lorsqu'il y avait des charges à traîner, bien évidemment, en élite, c'était tout le temps les charges les plus lourdes. Et souvent, lorsqu'il y avait des allers-retours à faire, bien, il fallait les faire 2 fois. Donc, par exemple, il y avait une sled à pousser, exemple, il fallait qu'il le fasse une fois, mais à partir d'un certain moment dans les obstacles, là, ben, il y avait plus qu'un aller-retour à faire, alors que les Open avaient seulement un aller-retour. Les obstacles, puis en passant, il y avait une station d'eau juste avant de commencer la section des obstacles. Il y avait une station d'eau qui était là, donc les gens qui repartaient, qui faisaient 10 km, qui repartaient pour une deuxième boucle, pouvaient se prendre de l'eau avant de repartir pour la deuxième boucle. Puis, évidemment, ceux qui rentraient dans la zone d'obstacles, ben, il y avait la zone, l'eau qui était là aussi disponible pour. Parlant d'eau, on va prendre une petite gorgée. Les obstacles, qu'est-ce que ça avait l'air? Il y avait une espèce de over-under fait avec des tables à pique-nique. Donc, il y avait 3 tables à pique-nique. Il fallait passer en dessous de la première, par-dessus la deuxième, en dessous de l'autre. Ensuite de ça, il y avait une échelle, des échelles d'entraînement qu'on voit sur le sol.
Les élites devaient faire des squats, avancer dans cette échelle-là en faisant des squats. Pour les open, il fallait juste mettre les pieds là, à l'intérieur de chacun des carreaux pour traverser les échelles. Ensuite de ça, il y avait une sled à pousser sur une distance et évidemment la ramener. Différentes charges. Je ne pourrais pas dire les élites, qu'est-ce qu'il y avait dedans. Je pense que c'était 2 plates de 45 pour les hommes, puis un peu moins pour les femmes. Pour les Open, on allait un peu comme on voulait. Là, les plus petits on enlevait des plates carrément. Moi, je l'ai fait avec mon garçon, puis juste le poids de la sled, c'était amplement pour lui. Là. Euh, mais sinon, on pouvait mettre le poids qu'on voulait. C'était aller-retour. Ensuite de ça, il y avait un tuyau dans lequel on passait. Puis on allait dans le terrain de tennis qui est à côté, où est-ce que là, il y avait 3-4 obstacles. Il y avait des battle ropes qui étaient attachés après un véhicule de police, après les push-bars en avant. Là. Puis il y avait, pour les élites, c'était 40 avec les 2 mains en même temps, là, 40 fois, faire onduler les battle ropes. Pour les Open, c'était seulement 20 coups. Ensuite de ça, il y avait des ninja steps, 4 ninja steps, 4 ou 5 ninja steps. Évidemment, là, les espèces de panneaux inclinés où est-ce qu'on va sauter d'un à l'autre en avançant. Il y avait une poutre d'équilibre, en fait, plusieurs poutres d'équilibre. Il y avait 4 poutres, si je ne me souviens pas, mais placées un peu tout croche. Donc, il fallait passer au travers de ça. Ensuite, on arrivait à une station de tir de pistolet. Donc, il y avait 2 policiers qui étaient là, mettaient des lunettes de protection, des armes. C'est un pistolet là, avec des pellettes de plastique. Là. C'était pas des vraies armes à feu, évidemment, mais avec des targets, des cibles au bout. On avait, je pense, 3 balles qu'il fallait tirer. Donc, on tirait nos 3 balles, on remettait l'arme au policier, puis on en passait à la prochaine étape. La prochaine étape qui était le mur BMR, qui est un obstacle on va dire 3 obstacles en un, si on veut. Premier obstacle est une espèce de rampe qu'on doit monter, mais la rampe est vraiment à pic. C'est pas une belle rampe là, qui est toute bien curvée et qui prend son temps pour monter. C'est une rampe qui monte direct, qui n'est pas nécessairement facile. Par contre, il y a 2 cordes, là, des grosses cordes. Donc, on peut prendre la corde tout simplement puis grimper en haut. Ensuite de ça, on passe par-dessus cette structure-là. Puis on descend de l'autre côté dans un filet cargo, donc on descend ça et on repasse à l'intérieur de ce mur-là, où est-ce que là, le setup cette année, il y avait 2 anneaux dans le milieu de la structure qu'il fallait prendre et s'aider pour se lancer, dans le fond, traverser la structure, donc pas atterrir dans la structure, mais atterrir vraiment à l'extérieur. Donc on partait d'un beam de bois, si on veut, sur le bord, on se prenait avec les anneaux, puis on s'assurait de traverser la structure au complet. Ensuite de ça, un coup qu'on avait réussi à traverser ça, on s'en allait, on retournait dans le fond dans le terrain de soccer ou le terrain de football. C'est un terrain qui est utilisé pour les deux. Où est-ce qu'il y avait des 4 hoses, des gros tuyaux là, de pompiers jaunes, où il fallait faire encore là des allers-retours. Donc, il fallait prendre une extrémité du tuyau, traverser une ligne, ramener le tuyau de l'autre côté au complet, puis faire la même chose, le ramener de l'autre côté et faire la même chose. Évidemment, les élites, à partir de là, devaient faire toutes les distances 2 fois. Donc, il fallait faire 2 allers-retours comme ça avec le tuyau. Les Open devaient le faire seulement une fois. Tout de suite après, il y avait un tire flip. Donc, il y avait plusieurs grosseurs de pneus. Il y avait un gros pneu, quand même assez lourd. C'est pas le plus lourd. On a déjà vu des pneus plus lourds que ça en course à obstacle, là, ça, notamment chez Spartan, là, il y avait un méga tire ridiculement lourd. Celui-là était lourd, mais pas trop. Puis il y avait d'autres pneus là, moins pesants, jusqu'à des petits pneus là, normaux là, pour les tout petits. Donc, évidemment, les élites étaient forcés toujours de prendre les pneus les plus gros. Si je ne me trompe pas, les élites devaient faire 5 flips de pneus aller, 5 flips retour. Les Open, c'était seulement 3. Ensuite de ça, il y avait les sleds. À tirer cette fois. Donc, on avait eu en début de série d'obstacles des sleds à pousser. Là, c'était une sled avec du poids dessus, mais attachée avec une strap avec un anneau qu'on devait tirer. Encore là, aller-retour sur une distance. Par la suite, il y avait
ce que j'appelle un bob, là, je ne sais pas si ça a un autre nom, mais c'est une espèce de mannequin dans le fond, là, où est-ce qu'il fallait taper dessus, donc il fallait donner 10 coups de poing et 5 coups de pied sur le fameux bob. Ensuite, il y avait des dumbbells, en fait, c'est pas des dumbbells, c'est des kettlebells. Mais il fallait prendre 2 kettlebells. Encore là, il y avait différents poids, plusieurs poids de disponibles. Encore là, faire une distance avec les kettlebells dans les mains. Même chose, les élites devaient faire 2 fois la distance. Ensuite de ça, il y avait une medicine ball de 20 livres, de 8 livres à 20 livres, si je ne me trompe pas. Et le but de l'obstacle, pour les élites, du moins, les Open, on pouvait le traîner comme on voulait. On pouvait le prendre dans nos bras, le mettre sur l'épaule ou le prendre à bout de bras. Les élites, ce qui était demandé, c'était de le prendre à bout de bras puis de faire la distance, encore là, 2 fois, avec le ballon. Un coup qu'on avait déposé le ballon, on retournait, on faisait une petite loupe, là, puis on franchissait un petit mur de peut-être, je ne sais pas, 4 pieds. Puis il y avait 2 sumos là, qui nous attendaient avec des bâtons, des sumos en costume, là, pas des vrais sumos, qui nous broquaient un peu le chemin, là, plus pour, plus pour le fun, avant de traverser la ligne d'arrivée. Donc, je ne vais pas compter, là, mais il me semble que c'est ça, 18 ans. Les tables, l'échelle, le sled push, le tuyau, les battle rope, les ninja steps, le balance beam, le pistolet, le mur BMR rampe. Je ne sais pas s'il compte comme un obstacle celui-là, là, mais les tuyaux, les pneus, la sled, le bob, les kettlebells, le medicine ball, le petit mur, les sumos. J'étais à 17. Probablement que le mur BMR, là, le dessous compte pour un obstacle également, ce qui nous amène à 18. Donc, c'est un autre façon de faire, là, c'est complètement différent parce que là, on pousse, mettons, si on y va pour le compétitif, là, on pousse vraiment non-stop, sans aucun break sur la course. Et ensuite de ça, c'est obstacle back-à-back. Si on pousse vraiment puis on donne, ça peut faire monter le cardio assez rapidement. Assez intéressant comme événement, complètement différent. Et puis évidemment, ben, c'est pour la bonne cause, là, pour la recherche pédiatrique. Je donne les résultats rapidement. Vois-tu, c'est la 8e édition, je ne sais pas trop si c'était 7 ou 8, là, mais c'est la 8e édition du Gendarme de Fer. Et je vais donner les résultats, comme d'habitude, seulement des temps élites. Il y a des podiums, par contre, pour le 2,5, le 5 km. Il y a des podiums aussi pour les meilleurs temps moyens en équipe. Puis il y avait un trophée également qu'ils ont donné à la personne qui a ramassé le plus de sous pour la cause en solo. Les temps commencer tout simplement parce que je les ai directement dans la face, là, mais chez les hommes, en 3e position, encore là, c'est le 10 km élite. En 3e position, Albert-Dominique Larouche en 57-23. Maxime Rodrigue en 53-12 et Samuel Hébert en 49-23. Chez les femmes, il faut que je descende un petit peu, pas très long. En 3e position, on a Mélanie Mascotte en 1:24-24. En 2e position, Mylène Girard en 1 heure 2 minutes 35 secondes. Et en première position, Nancy Vanier en 1 heure 58 secondes. Donc, des belles performances de tout le monde encore cette année. L'objectif, ah oui, puis c'est pas une course. Là, ça donne mal. J'ai pas pensé le prendre avec moi. Il est dans ma chambre, il est serré. Il donne un bof avec l'inscription, un super de beau bof. C'est pas une course où est-ce que on donne des médailles à chaque participant. Il y a des médailles aux gens qui vont faire les podiums pour les performances. Et il y a une médaille remise aux tout petits qui font la course du 1 km. Donc, chaque petit qui finit la course du 1 km a sa médaille, mais tous les autres, ben, vous êtes assez grand pour vous en passer.
Ceci étant dit, ils ont, je sais pas, je pense que leur objectif cette année était d'amasser 210 000 si je me trompe pas. Ils ont réussi à la fin de la journée, nous annoncer qu'ils ont, ramassé 215 000 pour la recherche pédiatrique. Donc, bravo à tout le monde qui ont participé à la collecte de fonds. Évidemment, l'événement en fin de saison, si on veut, mois d'automne. C'était quand même frais, mais il n'a pas mouillé. On n'a pas eu de gros soleil non plus, mais c'était correct, il faisait pas trop chaud. Euh, Comme je dis, c'est quelque chose qui peut être le fun à essayer, différent. Pas ça, c'est vraiment pas loin. Là, je veux dire, c'est quand même accessible. Le stade Percival Molson, là, il y a du transport en commun, que ce soit des autobus, il y a une station de métro à 15 minutes de là. Puis sinon, il y a du stationnement là, plusieurs espaces de stationnement sur place, mais sinon, alentour, il y a des stationnements également. Donc, ça se fait quand même bien. C'est intéressant. Vous allez courir sur le Mont-Royal, monter les marches, ramasser de l'argent pour une bonne cause. Donc, regardez les dates pour l'événement 2026. Je pense que c'est pas annoncé encore, là, mais ils vont sûrement annoncer la 9e édition de cet événement pour l'année prochaine. Samuel Baird, qu'on connaît bien en course à obstacles, c'est un des ambassadeurs là, de la course. Il s'est fait présenter de long en large. Il commence à trouver, je pense, à être gêné, notre Sam, de la présentation qui était faite à son égard, mais sinon, là, c'était très bien. Là, il y avait. Puis, j'ai une mention spéciale à faire parce que il y a l'agent Martineau. Vous regarderez, là, les photos vont probablement être disponibles demain sur la page Facebook OCR Nation. Il y a un agent de police qui a participé aux 10 km élite, qui a terminé la course et il l'a fait avec son équipement, son uniforme de policier et tout son gear, la veste pare-balles, le CB, son pistolet, les bâtons, toute la patente. Là, ils ont quand même pas mal de stock sur eux autres, les policiers, là, avec les pantalons, les bottes, toute la kit. Là, ils n'étaient pas en souliers de course puis super confortables. Là. Je ne sais pas combien ça pèse le stock qu'ils ont sur eux autres, mais il le fait vraiment d'un bout à l'autre avec son stock. Donc, chapeau à l'agent Martineau là, pour avoir complété ça. Quand même impressionnant là, quand même impressionnant à voir. Là, donc, good job de ce côté-là. Donc, je pense que c'est ce qui fait le tour là, pour Gendarme de Fer. J'en avais déjà parlé, comme je disais, c'était pas mal le même parcours là, que l'année dernière. Quelques petites variations au niveau des obstacles, là, mais sinon, ça semblait vraiment pareil. Ah oui, puis il y a une autre chose. Je dis que c'était pas mal tout. On voit rarement ça en course à obstacles, mais il y avait un lunch de fourni là, avec cette course-là pour les participants. Donc, il y avait, à un moment donné, la bouffe est arrivée, là, mais il y avait des gros sandwichs, la viande aux légumes marinés qui étaient disponibles. Il y avait des jus, il y avait du pain du pain au sésame, des espèces de bagels ou je sais pas quoi là, qui étaient là. Donc, avant, plein de bouffe qui était là pour les coureurs. Donc, avant de repartir, puis après avoir terminé leur course, les gens pouvaient refaire le plein d'énergie là, avant de retourner à la maison. Donc, ça, c'est très rare qu'on voit ça en course en obstacle. Je pense que le fondateur ou lui qui fait partie de l'organisation vient du monde du triathlon ou de la course comme ça. Donc, souvent, ou de la course entre elles, peut-être là, que les ravitaux, on voit qu'ils sont un peu plus équipés que la course à obstacles. Là. Souvent, la course à obstacles, c'est de l'eau, puis on s'arrange avec le reste. Mais ça fait partie aussi de cet événement-là. Là. Les gens ont quelque chose à manger, du moins, à se mettre sous la dent là, après leur course. Donc, très, 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 très cool de ce côté-là. Donc, comme je disais, c'est pas mal ce qui fait le tour pour Gendarme de Fer. Regardez pour l'édition 2026. Comme je disais, une course qui est quand même intéressante et qui vaut la peine vu la cause, dans le fond, qui supporte. Sinon, on va se revoir dans une prochaine course. Je ne suis pas certain encore de la prochaine. Là, je suis en évaluation où est-ce que je vais la prochaine, mais
je vous tiens au courant. Vous verrez ça évidemment sur la page Ocean Nation, puis les photos pour le Gendarme de Fer, ça va sortir demain. All right, so half an hour, not too bad. Portion for my English folks. Told you that was going back in 25 to 30 minutes. I was able to do it in about that time. Tonight we're reviewing the Tough Mountie Challenge, which happened in Montreal and Quebec City. Yes, both at the same time. I went to the Montreal event, but so I cannot talk about the Quebec City one. But the Montreal event was at the Forbes soccer field or football field, which is right next to the Percival Molson Stadium, where the Montreal football club is playing, the Alouettes, and so it was the portion of the course was there, and then everything was mostly the running portion was in Montreal, which is right next to it. Like I said, it's an event that was in both in Montreal and Quebec. It's organized by the RCMP, so the Canadian Royal Mounted Police, and in partnership with many other police group in the province. Obviously, we were in Montreal, so the Montreal Police was a great partner there, and they also had the peacekeeper chief that was there for the first year to support the event. So, but it's not only for policemen or policewomen. It's not for, like I said, for police officer and their family or stuff. So anyone can subscribe, can register to the race, as long as you basically collect money for the cause, because it's a non-lucrative business. It's basically they're collecting money for the research for the kids, and I think this year the money was leaning towards 3 research project that was related to mental health and preventing mental health issue for children. So there are always different project that they support with the foundation. But yeah, so it's really for a good cause, basically, that you are participating to this. But a lot of companies what we see when we go there, a lot of companies are raising money and participating together. Most of them have their own wave to start in the race, but for every distance is available, you can also register as a solo outsider or solo participant and take your place in the race. Obviously, your ticket money will go to those research funds that they're collecting. They have 3 distances available. They had a 10K, a 5K, and a 2.5K. And it's a little bit different than a regular obstacle course in the matter where in a regular obstacle course, you do like 500 meters of running, and then you have an obstacle, and then you run another 500 meter, let's say, and then you have an obstacle. You have obstacle throughout the course. The way they've been setting it up this year and last year, can say about the previous year, because I was there on the first year of the event and helped them and give them some advice for the second year. It was a bit different. It was done differently. But for the past years, they have all the running portion first, and then all the obstacles all together at the end of the course. So let's say you're running 5K, for example, you're running the whole 5K nonstop, no obstacles, no nothing. And then when you get to the end of the course, you got all of those 18 obstacles that are waiting for you that you're going to do back to back. Don't be afraid. It's not obstacle that you cannot complete. It's not like they're putting 10 rigs
that require crazy grip strength back to back. That's not the kind of obstacle. It's more fitness station to complete rather than crazy obstacles to go through. So, but it's still a challenge when you have them back to back because you don't have the time to breathe between them. So if you want to push yourself, there's a way to be tired at the end of the course. So yeah, like I said, there's 5K, 10K, 5K, 2.5K. The 10K is actually two loop of the 5K course, so it's not like a all different course. It's just basically two loops, and the path where the 5K and well, all the course, all the distances start from the Forbes terrain where that little soccer field, and then it goes down to the Olmsted Trail, which is basically going around, well, next to the Park Avenue, and then going up and Mount Royal, which is basically just a big, large gravel trail that you run into. It's a false flat, so it's always going up a little bit, but it's always going up. Um, Not too much. You're not climbing like a ski hill or something like that, but ski mountain, but you're always going up until you get to those stairs, the Mount Royal stairs. And this is mostly the climbing that you will do in the race. You start from the bottom of those stairs and you go all the way up um, to the mountain, and then you do a little loop there on top where there was a station, a water station, um, before you go down, and you go back down those stairs again, same way you came in. So that's mostly the elation that you will get in the course. And once we were down those stairs, we were going right at those stairs, and there was like a little running path that we had to do. Can't remember how long it was, but it wasn't long, maybe not even 500 meters, just to go around a cone where there was like a timing equipment to catch you there, and then you were going back down the way you came. Up to a certain point, you were not going all the way back down through the same route. At some point, there's a place where there was stairs and a trail that leads you behind, that soccer field where we started the race, and that's where we were going down. Those who were doing the 2.5K were not going up the stairs all the way there. They were just cutting down where those stairs that were going back behind that soccer field, and then going back to the obstacle section. So less running, obviously. Those were doing the 10K were doing the exact same course as the 5K, but twice. So they were not doing the obstacles at the end of the first 5K. They were going straight through that soccer field all the way to the start line and going back then to the second loop. And then they went at the end of their second loop. Then they were entering the obstacle section. Um, and yeah, so basically, you don't have more obstacles on the 10K. It's the obstacles, no matter the distance that you are doing, they're all the same for everyone. It's just that what you prefer running. So do you want to run more or run less? That will obviously change the distance for you, but the obstacles number are the exact same and the order are the same for everyone. It's not because sometimes that's one of the things we see in OCR. Sometimes when you do the 5K and there's the 10K, well, there will be more obstacle on the 10K, which is perfectly normal because they are spread out throughout the course. Well, in this particular example here, it's not the case because they're all at the end of the course. So no matter what distances you are doing, you're going to do all the obstacles anyway. So two water station on the course, one on top of the stairs that you are climbing, and one just before starting the obstacle section. There was a water station there, which also act as let's call it another water that's for the 5K. But if you do the 10K, then obviously you went
by the one on top of the stairs 2 times, and the one before the obstacle section twice as well. So 4 station for the 10K, 2 for the 5K, and that would make only 1 for the 2.5K. The obstacles, there's 18 stations to go through. First one was kind of a over. It was 3 picnic tables. One that you'd go under the first one, over the second one, and under the last one, the third one. After that, there was what was it? Oh yeah, there was a ladder. Those exercise ladder that we see a lot in soccer training or football training, speed ladder that we call it sometime. And so you just have to go and step on those every little square in there, go through. The elites, though, had to do squats. So they had to put their feet in and get out in squats. So there's a couple of variation like that for the elites. After that speed ladder, there was a sled push. Again, can't remember exactly what was the weight for the elite. I think there was 2 plates of 45 in the sled for the men's, and the woman was a bit lighter. And for the open, obviously, you just had to put the weight that you wanted. Basically, it was 2 sleds. So I think that was, if there was one station that you could add a little bit of weight, that would be the one, because there would be like only two lanes, and it's basically just you take the sled, you push it up to a certain point, and then you come back with the sled. But obviously, having only 2 caused a little bit of waiting in the open waves. Not that much, like it wasn't really an issue, and I didn't see any issue during the elite wave. So after that sled push, there was a short tunnel, short tube sewer pipe to go through, and then you were running to that back section of the course, which was actually a tennis court, where they had parked a police car there, and they attach battle ropes to the push bars in front of the car. So there was, I think, 4 battle ropes, and what the athletes had to do is basically take the rope with both their hands and obviously beat the rope so that it waves. The open waves had to do 20, swing the ropes 20 times. The elites had to do it 40 times. At some point, it can wear you out. After that battle rope, there was some ninja steps to go through. There was some balance beam right after. And like I said, these obstacles, there's minimal running or minimal distances between them. Like those ninja steps, you get out of the ninja steps, you get right onto the balance beam and right to the next obstacle. So it's one after the other. So if you're really pushing it for time, you don't have much time to breathe between each of them. So that's like a totally different concept that we are used to in OCR. And it can, like I said, running first, obstacles after. So you really have to pace yourself on the running if you want to have some energy left for those obstacles. So balance beam, it was actually 4 little balance beam, like placed in an angles, that you had to go through, obviously without touching the ground. If you touch the ground, you have to go back and start again. Same thing for the ninja steps. After that, there was a shooting range, let's call it like that. It was not obviously real firearms. It was plastic pellets that were shot from the guns, but it was 2 policemen there, 2 officers, and you were putting some safety glasses. They were giving you that gun there. You were shooting to the target, 3 bullets, I think, or 3 plastic pellets, handing back the gun to the officer and move on to the next obstacle. So just a little fun thing to do. After that, it was the BMR wall, which is 2 obstacles. I was counting
loud earlier in French, and there's 18 obstacles. This one counts for 2 because the first section of the wall is basically a ramp that you need to get up. But this one's a bit tricky because it's not like a super slick, smooth ramp like we see in Ninja Jams or even in OCR. It's really like a wall that goes almost straight up. So it's kind of hard to get on top just with running on it. But there's 2 ropes going down though that you can use to help yourself going up. So you go up of that wall, you go over the structure, and on the other side, basically, it's just going down a little cargo net, and the wall is not super high either. And then once you're down the cargo net, you gotta make some kind of U-turn to go under that structure to go through. And this year you had to go through with, they had suspended 2 rings basically in the middle. So you were starting off the ledge on the board there, grabbing the rings and throwing yourself out of the structure. After that, you were going back to the main field where there was big, I call them like fireman hoses, but it's basically what it is. It's a big water hose, yellow, that you have to pull. Basically, you take one end of the hose, you run through a certain point. There's a line, you cross that line, and then you pull that big hose. I don't know how long this thing is, but it's pretty long. So you have to pull it to cross the line, and then you do the same thing going back on the other side. From that point, all the back and forth, the elite had to do the back and forth twice. So they basically had to pull that hose 4 times through those lines. Opens only had to do it twice. Um, it's not like heavy or anything. It's just like really long hose that you need to pull. After that, they had tire flip, and they had different size of tires. They had a really big one that was heavy, but not too heavy. It's not the 400-pound tire that we already saw that it was practically impossible to lift. It was heavy, but it was doable. But they had smaller tire as well for opens, or even like really small tires for kids. So that was great. Honestly, whenever there was a charge to pull, um, to push, to carry, the elite were required always to carry or push or pull the heaviest charge. Obviously, there was a charge for men and there was a charge for women. So, for example, the tire flip, the man in the elite had to pick like the biggest tire. Uh, and same thing for the sled, they had to pick with the one with the most weight on it. After the tire flip, there was the sled pull. So early in the course there was a sled push. Now there was a sled pull, which was basically a sled with weights on it, and there was a strap with a ring attached on it that you could just pull the sled, um, again, through a distance and bringing it back. Same thing. The elites had to do it twice. Um, After that one, there was I call it a bob, but it's like those mannequin or whatever that you that you fight with. So we had to give 10 punches and 5 kicks to Bob. After that, it was what was it? It was the kettlebell carry. So there was again different weight of kettlebell. I can't remember which weight they were. Again, some very light one to the heavier. It was not like 100-pound kettlebell, but can't remember how heavy they were, but it was a good weight. And then again, a little back and forth for some distance. After that, it was a medicine ball carry. So these were going from 8-pound to 20-pound. The open wave could carry it the way they wanted, so either in their arm against their chest, on their shoulder, or extended arm on top of their head. The elite had to carry it over their head, extended like that. So again,
for a distance. And after that, the tough stuff was almost done. You had to go over a little 4 feet wall, and there was those two sumo guys that were waiting for you with like kind of a American Ninja Warrior, not Ninja Warrior, but American Gladiator back in the days, with those big poles with cushion on it to block you from going to the finish. But it was just basically going through this, and then you were crossing the finish line. Um, so like I said, pretty different setup, as you don't have obstacle throughout the course, but they're all waiting for you at the end. So you have to pace yourself during the course so you have enough energy left for those things. There's nothing that is super hard. Like I said, there's no like crazy rigs or stuff like that that will wear you out. There's nothing that is impossible. It's really doable by everyone. But if you're going and if you're pushing yourself, you can wear yourself out pretty good. So um, the timing, I'm going to give the results. And as always, I'm going to give the results for the elite wave. They add podium for not only the elite wave, but they also had a podium for the 5K and the 2.5K course for the best time. They add team podium as well for people could register as a team, and the best average team time got a podium as well. They also gave out a trophy to the person that collected the most money for the cause. So it was mostly, and the medals were only for the podium finisher, for the podium athletes. And because I forgot to mention that, they also had a 1 kilometer kids course, which is basically just going around that soccer field there and doing the obstacles. That was mainly for the really small children, and they were giving out medals for the children, which is great. Maybe before giving the results, I did the 5K course with my son, and it gave me, obviously this includes the back and forth that we did on those obstacle station, but I ended up having 5.6 kilometers as far as the course go, with 142 meters of elevation, which was mainly those steps that we had to go through. But there still was a little bit of, like I said, it was like a false slant going up that trail there. So you're always going up, but it doesn't look like it. So still wear you out more than if you are going like on the flat trail. So results are going to, I'm going to start with the women this time. I did the opposite in French, but so third place for the women elite, Melanie Mascotte in third place for 1 hour, 24 minutes and 24 seconds. Second place, Mylène Girard at 1:02:35, and Nancy Vanier in first place at 1 hour 58 seconds. And on the men's side, we got on third place Albert Dominique Larouche, 57:23. Maxime Rodrigue in second place with 53:12, and Samuel Lebert in first place at 49:23. So great performances by everyone there, and yeah, what I was about to say is, oh yeah, I mentioned that they gave medal to the podium finisher only, and as well as the kids. Like I said, obviously this is, like I said in the beginning, this is collecting money. This is for collecting money for children's research, for children's disease. They, if I'm not mistaken, they had an objective of $210,000 $210,000 as an objective. They ended up the day with
2015, two two hundred $215,000. Sorry, for the day, and that's I think it's for both Montreal and Quebec all together because, like I said in the beginning, like the event is held in both places at the same day, same time. So they got their objective. I think they were pretty happy about it, and obviously this is all going through research project for the kids. So good event. And a great cause for it. There's also one thing that is pretty cool. They gave you, I don't have it with me, like I forgot it in the room. They give you like a nice buff with your registration. They also have a lots of food for the racers after the event. I think it starts at 11 or something, but they had sandwiches and juice and all bunch of stuff that you could grab and eat there, uh, which is absolutely fantastic because this is pretty rare that we see that in OCR. Normally, like you have, if you're lucky, you'll have a glass of water and maybe a banana, but no, they have like full snack there for you to refill your belly after you spent all that energy for raising money for the children. So great event, totally different than a regular obstacle course event. It was pretty much like I said, the same course as last year, but it was still fun. It's that time of the year where it's mostly the end of the season for OCR racers. Most of the championships are done or the big races are done, so it can be like a nice place to try and go and have fun, and it's easily accessible. It's right in the city, right next to the football stadium. There's parking lots around. There's I think it's a 15-minute walk to the metro station. There's probably buses that can bring you there as well. So, and it's only like half a day. It starts at 9 mostly for the first wave, and it's mostly done around 1 in the afternoon. So it doesn't take all of your day for that. The volunteers were amazing. The organization was great as well. So there was a lot of cheering up on the course. I forgot to mention that in French, but the volunteer, there was a lot of volunteers at each of the station, like 2 or 3 volunteers for sure at each of the station, and everything. Everyone was really great. So good event. Look out for the 9th edition in 2026. They will for sure come back. I'm not sure which if they published the date yet, but check it out. Tough Mountie Challenge on Facebook. If you look on for that, you'll find it. Or if you type that on Google as well, it will bring you to the website. In French, it's Gendarme de Fer, but Tough Mountie Challenge will bring you to the same place. They have like the boat names in French and in English. So yeah, there's not much to say. To more to say about it, other than it was great. Oh yeah, I almost forgot. I almost forgot in French as well. There's a special mention to be given to one police officer that did the 10K elite course with his old gear, like his old uniform, like the his radio, his gun, the baton, everything. He had everything on him. The boots, the long pants. He was not in comfortable running shoes and stuff. He was in its old police uniform, and he did the whole 10K elite wave with his equipment. So I don't know how much this is weighing, but it's probably like a couple pounds extra that he had to carry throughout the course. So good job for that. Look out for the photo coming up on the Facebook page tomorrow through somewhere around the day, probably in the near the evening. And go through those photos. You'll see a couple pictures of that police officer that I'm talking about that it ran and did the whole course with his whole gear on, which was pretty impressive. So uh,
yeah, that's about it for today, for tonight's review. Like I said, Tough Mountie Challenge. Check out for 2026 for the 9th edition. And if not, next race, next event, I'm not 100% sure which one it will be yet, so I won't mention it here so that I'm not accused of saying I'm going to an event and I'm not. So, but it should be within the next 2 weeks or so, which can give you some tips. But I'm checking out. I'm still figuring out if I'm going or not to one of them. One is confirmed. I'm going to Fenway, um, which going to be my first time. So expect a review for this the week after. But I need to look out for the rest. So that's it for today. If you have any question, post them in a comment. We'll try to answer them whenever I see them. But if not, take care and we'll see you on the next one, guys. Bye.